Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jai Gaur Hari Bo, Jai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Jai Gaur Hari Bo. Gaur Premanande Hari Bo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacha Desha Tarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today is the most auspicious day in the calendar for the Gaudiya Vaishnavas. Сегодня самый благоприятный день в календаре Гаудия Вайшнавов. Sometimes we think Krishna Janmastami must be the most auspicious day. Иногда мы думаем, что самый благоприятный день это Кришна Джанмаштами. But actually today, being Radhastami, the appearance day of Srimati Radharani, it is even more auspicious than the day of Krishna's appearance. Но на самом деле сегодняшний день, день явления Шримати Радхарани, еще более благоприятный, чем день явления Господа Кришны. Lord Krishna is known as Madan Mohan, the conqueror of Cupid. Господа Кришна называют Мадана Мохан, тот, кто привлекает Купидона. We are all conquered by Cupid, but Krishna conquers Cupid. Нас пронзают стрелы Купидона, но Купидона самого пронзают стрелы Кришны. However, Srimati Radharani is able to conquer Krishna. She is known as Madan Mohan Mohini. Но Шримати Радхарани это та, кто покоряет самого Кришну, и ее называют Мадана Мохана Мохини. So you can see we have the head of our Krishna consciousness is a lady in the form of Srimati Radharani. Таким образом, можно сказать, что во главе нашего общества сознания Кришны стоит женщина, и это Шримати Радхарани. So today we are celebrating
her appearance day. И сегодня мы празднуем день ее явления. It is described that Srimati Radharani is very merciful. She appears in the midday. She appears at noon. Her appearance is at noon. Шримати Радхарани очень милостива. Ее время, ее явление приходится на полдень. On the appearance day of Lord Krishna, we fast until midnight. В день явления Господа Кришны мы постимся до полуночи. Lord Krishna appears in the middle of the night at midnight, and so we fast the whole day. Господь Кришна явился в полночь, и поэтому мы постимся весь день. But Srimati Radharani is very merciful. She shows her womanly nature, and she appears in the midday, so we only fasted until the midday. Но Шримати Радхарани очень милостива, она показывает свою мягкую женскую природу, и поэтому в день ее явления мы можем поститься, нам нужно поститься только до полудня. So, in relationship with Lord Krishna, there are 5 different rasas which living entities can have. В отношениях с Господом Кришной существует 5 видов взаимоотношений, в которые могут с ним вступать живые существа. First of all, there is Shanta Ras, where one is appreciating the opulences of Lord Krishna, but not yet engaging in any service. Первое – это шанта-раса, когда человек восхищается великолепием Верховного Господа, но еще не совершает какого-то активного служения. We have examples of very great devotees who are in Shantaras, people like the 4 Kumaras. Мы знаем примеры великих людей, которые как раз состоят с Господом в Шанта-расе, например, 4 кумаров. The 4 Kumaras were the sons of Lord Brahma, and they appeared in that mood of Shantaras. 4 кумаров являются сыновьями Господа Брахмы, и они как раз состоят в Шанта-расе. They like the opulence, they're attracted by the opulence of Krishna, but they don't engage in any service. Их привлекает великолепие Господа Кришны, но они не занимаются активным служением. Srila Prabhupada liked all the devotees to do service for Krishna. Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные все занимались каким-то служением Кришне. There was one lady who was at the temple, so Prabhupada asked the devotees, "What service does this lady do?" Шрила Прабхупада увидел в храме одну женщину и спросил у преданных, какое служение она выполняет. So a devotee replied to Prabhupada and told him that Srila Prabhupada, it takes this lady all day to chant 16 rounds, so she doesn't do any service. Преданные ответили, Шрила Прабхупада, у нее весь день уходит на повторение 16 кругов, и поэтому времени на уже какое-то другое служение у нее просто не остается. So Srila Prabhupada said, "Oh, this is not good. Everyone should do some service." Шрила Прабхупада сказал, это не есть хорошо, каждый должен найти себе служение какое-то и выполнять его. We know some people take longer to chant the rounds, but still they must do some kind of service. Да, у кого-то джапа занимает больше времени, но все равно нужно находить время еще на служение активное. Srimati Radharani is the personification of pure devotional service. Шримати Радхарани – это олицетворение чистого преданного служения. So Shantarasa comes first, and then after Shantarasa, then we have Dasharas, the mood of servant, being servant to Lord Krishna. Итак, первым этапом идет Шантараса, и далее мы переходим к Дасья-расе,
Дасья раса — это взаимоотношения служения, когда человек является слугой Господа. And we see different devotees engaged in service, just like in Vrindavan, in the home of Nanda Maharaj and Mother Yashoda, there were servants. И есть примеры преданных Дасья расе, как, например, у Махараджа Нанды и Яшоды в доме были слуги. Two of the servants, their name, one was called Raktak and the other was called Patrak. And they were both engaged in helping Mother Yashoda in doing the different duties in the home. Известны даже имена этих двух слуг, Рактак и Патрак, и они как раз помогали маме Яшоде с различными делами по дому. And in Dwarka, Lord Krishna has different servants. In Dwarka, for example, Lord Krishna's chariot driver is one of his servants. His name is Daruka. А в Двараке у Кришны тоже много различных слуг, которые помогают ему с разными делами. Например, его колесничий Дарука. Grandfather Bhishma is also in that mood of Dasyaras. Дед Бишма также находился в настроении Дасья расы. Grandfather Bhishma was fighting in the battle of Kurukshetra on the other side from Krishna. Дед Бишма сражался на поле Курукшетра, занимая противоположную сторону, вражескую сторону по отношению к Кришне. So Grandfather Bhishma was firing arrows into the body of Lord Krishna. This was his service. И дед Бишма выпускал стрелы, летящие в тело Господа Кришны, и это было его служение. Lord Krishna was getting pleasure from fighting against Grandfather Bhishma. Кришна наслаждался, сражаясь с дедом Бишмой. So there are different moods in being in our relationship with Krishna. Dasya Ras is the mood which is prominent in Vaikuntha. Итак, существуют разные расы, разные настроения во взаимоотношениях с Кришной, и Дасья раса преобладает на Вайкунтхе. So you find in Dwarka many of the devotees there, they're in that mood of Dasya Ras. В Двараке также можно найти много преданных, которые пребывают в Дасья расе. Means they're not so intimate with Lord Krishna. They give more awe and veneration. They show respect to Krishna. Это означает, что они не настолько близки к Кришне. Они выражают ему почтение, имеют настроение вот это благоговения и почтения. Lord Ramachandra is also a famous incarnation of Lord Krishna. And Lord Ramachandra, you will see his devotees there also worshipping him with great respect. Также мы знаем Господа Рамачандру, который является известным воплощением Господа Кришны, и его преданные тоже служат ему в Дасья расе. Lord Ramachandra is called Maryada Avatar. He is the incarnation of etiquette. He very carefully follows all the principles of etiquette in his dealing with the other devotees. Maryada Avatar. Господа Раму называют Марьяда Аватара. Это значит, что он очень строго придерживается регулирующих принципов и правил. However, Lord Krishna is called Lila Purushottam. He is showing all the pastimes of the Supreme Personality of Godhead. При этом Господа Кришну называют Лила Пурушоттама. Он показывает различные игры Верховной Личности Бога. Lord Ramachandra would do everything in a very respectful way. He was very obedient to his father.
Господь Рамачандра показывает пример величайшего уважения. Он был очень послушен воле своего отца. When his father asked him to go to the forest and stay in the forest for 12 years, then Lord Ramachandra said, "Yes, Father, immediately I will do it." Когда его отец дал ему наказ отправиться в лес и оставаться там в течение 12 лет, он немедленно подчинился и сказал: «Да, хорошо». And when Lord Ramachandra's wife was kidnapped, he was very determined to bring back his wife. А когда его супругу похитили, он был исполнен решимости вернуть ее назад. So he was very careful to follow all the etiquette required. Он был очень внимателен к тому, чтобы следовать всем необходимым правилам и этикету. We see a different mood in the pastimes of Lord Krishna. В играх Господа Кришны мы видим совсем другое настроение. Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, so he's not obliged to follow the different rules of etiquette. Господь Кришна — это верховная личность Бога, и Он не обязан следовать правилам и предписаниям. And we see sometimes Lord Krishna do things like stealing the butter from the homes of the gopis. Мы можем видеть, как Господь Кришна иногда крадет масло из домов в Гопи. And Lord Krishna is also known as Ranchor, meaning one who leaves the battlefield. А еще у него есть такое имя, как Ранчур, которое означает «тот, кто оставил поле боя». To leave the battlefield is a dishonor for a Kshatriya, but Lord Krishna did that. Убежать с поля боя — это неблагородный поступок для кшатрия, но Кришна сделал это. And Lord Krishna performed the ultimate pastime of the spiritual world by holding Rasa Lila in the forest of Vrindavan. И также Кришна явил высочайший тип отношений, проведя свой танец Раса Лила во Вриндаване. But ordinary people become confused and they think the Rasa Lila is something which they can do, which they can imitate. Но обычных людей это сбивает с толку, они думают, что Раса Лила — это что-то, что они могут повторить. So they don't understand the position of Lord Krishna, and then they misunderstand Lord Krishna's pastimes. Они не понимают положение Господа Кришны, и из-за этого они неправильно трактуют его игры. They think of Lord Krishna as an ordinary person who takes birth and dies. Они думают, что Господь Кришна — это обычный человек, который рождается и умирает. And because they think of Lord Krishna as an ordinary person, then they commit a great offense against him. И поскольку они думают, что Кришна — это обычный человек, они таким образом совершают в отношении него огромное оскорбление. So, in trying to understand the pastimes of Srimati Radharani, it's very important that we first of all understand who is Lord Krishna. Поэтому в попытках понять положение Шримати Радхарани мы должны прежде разобраться, кто такой Господь Кришна. If we don't understand Lord Krishna's position, then we will never understand Radharani. Пока мы не поймем положение Господа Кришны, мы никогда не будем способны понять Радхарани. You can see the devotees have written the name Sri Radha. They've written in the Sanskrit writing there the name of Sri Radha. Здесь написано на санскрите имя Шри Радха. So it's a very divine name. It's the name of the pleasure potency of Lord Krishna. Это божественное имя божественной энергии Господа Кришны. When Krishna comes to this world, he does not come alone.
Приходя в этот мир, Господь Кришна приходит не один. Just like whenever the king comes, before the king comes, first of all, the ministers will come and they will make sure everything is nicely arranged to receive the king. Как, например, когда куда-то приезжает царь, правитель, сначала в это место приедут его министры, и они убедятся, что все должным образом подготовлено. Even before Lord Krishna appeared in this world, first of all, Lord Balaram appeared, and Lord Balaram made all arrangements for Lord Krishna to come. Например, перед приходом Господа Кришны в этом мире сначала явился Господь Баларама, и он сделал все необходимые приготовления к приходу Кришны. So Lord Krishna comes, and then after Lord Krishna comes, then we have Srimati Radharani's appearance. Затем приходит Господь Кришна, и уже после его прихода в этот мир является Шримати Радхарани. And there are 2 weeks difference between Krishna's appearance and Radharani's appearance. Разница во времени между их днями явления составляет 2 недели. Lord Krishna appeared on the 8th day of the month, and Srimati Radharani is also on the 8th day. Как Кришна, так и Шримати Радхарани явились на 8-й лунный день. So we were explaining how there are different relationships with Krishna. We said, first of all, Shantarasya, which is neutrality, and then Dashyarasa, servitude. Итак, возвращаясь к обсуждению различных типов взаимоотношений с Господом, вспомним, что мы уже обсудили Шантарасу, нейтральные отношения, и Дасьярасу, отношения в служении. Santarasa means they only look at the up and they like, but they don't do any service. Шантараса обозначает, что человек видит великолепие Господа, и ему оно нравится, но он не предпринимает активных действий. But in Dashyarasa, one will do service. One is working for the pleasure of Krishna. Но в Дасьярасе человек совершает служение, он трудится, чтобы доставить удовольствие Господу. We said grandfather Bhishma was fighting Krishna, firing arrows at Krishna, in this way giving pleasure to Krishna. Как мы уже упомянули, дед Бишма сражался с Господом Кришной, выпускал в него стрелы, чтобы доставить удовольствие ему. And then above Dashyarasa we have Sakyarasa, friendship. И еще выше Дасьярасы стоит Сакьяраса, дружба. So the well-known friend of Krishna is Arjuna. Lord Krishna spoke Bhagavad Gita to his friend Arjuna. Очень известный друг Господа Кришны – это Арджуна. Именно ему, своему другу, Кришна поведал Бхагавад-гиту. And Arjuna, he is not only a friend, but he is also a devotee of Lord Krishna. И Арджуна не просто друг Господа Кришны, он еще его преданный. And we know Lord Krishna spoke Bhagavad Gita to Arjuna. Мы знаем, что Господь Кришна рассказал Бхагавад-гиту Арджуне. Arjuna and Krishna enjoyed talking to each other. They were often together and they would discuss all different philosophies. Арджуна и Кришна часто проводили время вместе и любили обсудить философию или просто поговорить. So Lord Krishna, he has many different friends, as well as Arjuna. The cowherd boys are very intimate friends of Lord Krishna. When Lord Krishna was a cowherd boy in Vrindavan, he would always go to the forest with the young cowherd boys.
Помимо Арджуны у Кришны было еще много других известных друзей, как, например, мальчики-пастушки, с которыми он дружил во Вриндаване и отправлялся с ними вместе пасти коров, когда тоже рос во Вриндаване и был пастушком. It is said these cowherd boys had performed pious activities over many lifetimes, and the result of their pious activities was that they were able to be with Lord Krishna and to enjoy his company. Говорится, что мальчики-пастушки на протяжении многих жизней совершали благочестивые поступки, чтобы сейчас иметь возможность наслаждаться дружескими отношениями с Кришной. They would enjoy going into the forest with all the cows, and the different events would take place in the forest. Sometimes demons would come and Krishna would kill the demon. Они отправлялись в лес, гуляли, там часто происходили какие-то события, например, на них нападали демоны, с которыми Кришна расправлялся. Lord Krishna enjoyed taking lunch with all the cowherd boys. They would sit together and eat their food together in the forest. Господь Кришна наслаждался совместным обедом со своими друзьями. Они прямо посреди лесной лужайки раскладывали свою еду и вместе кушали. So all of these cowherd boys, they loved Lord Krishna very much. They were deeply attached to him. From the moment they woke up in the morning, they would think, where is Krishna? We have to go to Krishna and get Krishna. И эти мальчики-пастушки были очень близки к Кришне. С самого своего пробуждения утром они только открывали глаза и сразу спрашивали, где же Кришна. So Lord Krishna enjoyed being with the cowherd boys. They would play with each other. Sometimes they would wrestle with each other and fight with each other. Господь Кришна наслаждался временем с мальчиками-пастушками. Они играли, иногда они боролись, дрались друг с другом. And sometimes even they'd climb on Krishna's back, and Krishna would carry them on his back. А иногда кто-то из мальчиков даже залазил Кришне на спину, и Кришна катал его так на спине. So they had that kind of intimate relationship with Lord Krishna. Поэтому у этих мальчиков были очень близкие отношения с Господом Кришной. There were other friends who were not just so intimate, like Uddhava was also a friend of Krishna. But Uddhava would never sit on a seat the same level as Krishna. У Кришны были и другие друзья, которые не были к нему так близки, как мальчики-пастушки. Например, Уддава. Он был его другом, но он никогда не позволял себе сидеть на одном уровне с Кришной. They would offer a seat to Krishna and then they would give the same kind of seat to Uddhava. But Uddhava would not accept it. Instead, he would sit on the floor because he didn't want to sit on the same level as Krishna. Когда они приходили куда-то, им предлагали сиденья одинаковые Господу Кришне и Уддаве, но Уддава отказывался, и он предпочитал сесть просто на полу, потому что он не мог себе позволить сесть на одном уровне с Кришной. So Uddhava was a friend of Krishna, but not equal to Krishna, not like Arjuna was a friend, not like the cowherd boys were friends with Krishna. То есть Уддава тоже был другом Кришны, но он не был с ним в равных отношениях, как Арджуна или мальчики-пастушки. And then, after Sakya Ras, friendship, then there is Vatsalya Ras, parenthood. And Lord Krishna had parents like Vasudeva and Devaki, as well as Nanda and Yashoda. И далее от Сакья расы мы переходим к Ватсалья расе, родительским отношениям. У Господа Кришны были родители, это Васудева и Деваки, и также Нанда и Ешода. Lord Krishna enjoyed the different dealings with his parents. The mood between Vasudeva and Devaki and Nanda and Yashoda was different. Господь Кришна наслаждался отношениями со своими родителями, но у Васудевы и Деваки
настроение отличалось от настроения Нанды и Ешоды. Nanda and Yashoda are Krishna's mother and father in Vrindavan. But in Dwarka, Vasudeva and Devaki are Krishna's mother and father. Even in Mathura, Vasudeva and Devaki are Krishna's parents. Нанда и Ешода — это родители Кришны во Вриндаване, а Васудева и Деваки — это его родители в Двараке и в Мадхуре. So you should understand, in these different rasas, there's different degrees of affection for Krishna. Нужно понять, что даже вот внутри этих рас есть разные уровни, степени привязанности к Кришне. One who is in friendship with Krishna, then they're also a servant of Krishna. They also like to serve Krishna. Например, те, кто находится в дружеских отношениях с Кришной, могут быть и его слугами и служить ему. And when you're the parent, one who is a parent, just like you're a mother or a father for your child, so naturally sometimes you will be also a friend to them, and you will also be a servant to them. Sometimes you'll be taking care of the children when they're sick. И также, являясь родителем кого-то, мы можем быть ему как другом, так и слугой, и служить ему, если он, например, заболел или еще что-то. So being a parent, you're also friendship and you're also a servant. Будучи родителем, у вас и отношения дружбы есть, и отношения служения. And the topmost rasa is what is called Madhurya rasa, which is the mood of those who have deep love for Krishna. И самой высшей расой является Мадхурья раса. Это глубокая любовь к Кришне. There are two kinds of Madhurya rasa. There is Madhurya ras in marriage and Madhurya ras without marriage. И Мадхурья раса также подразделяется на две категории. Это в браке и вне брака. Without marriage, it is called Parakiya ras, but in marriage, it is Swakiya ras. В браке эта разновидность называется Свакия раса, а вне брака Паракия раса. It's both two different kinds of Madhurya, of conjugal loving relationship with Krishna. Это все подвиды Мадхурьи, глубокой супружеской любви с Кришной. Just like Krishna had wives in Dwarka. So the wives in Dwarka, they're in Swakiya ras with Krishna. They're married to Krishna. Например, жены Кришны в Двараке как раз состоят с ним в Свакия расе, они замужем за ним. But there's also Krishna's relationship with the gopis. Now Krishna never married any gopis, so their relationship with Krishna was Parakiya ras. И мы также знаем про отношения Кришны с гопи. Он никогда не женился ни на одной из гопи, поэтому их отношения называют Паракия раса. So today we're celebrating the appearance of Srimati Radharani. She is the principal gopi in Vrindavan. Сегодня мы празднуем день явления Шримати Радхарани, главной гопи во Вриндаване. She is called Vrindavan Ishwari, the Queen of Vrindavan. Ее называют Вриндаванешвари, царицей Вриндавана. Actually, Vrindavan belonged to Vrinda Devi, who is another gopi, but Vrinda Devi gave Vrindavan to Radharani. Вообще Вриндаван принадлежит Вринда Деви, другой гопи, но она отдала его Радхарани. So all of those people who are in Madhurya rasa, they have the most intense love for Krishna.
И у преданных, которые состоят в Мадхурья расе, самая сильная, интенсивная любовь к Господу. Just like you have a relationship with a man or a woman, then sometimes you know, it's not all love. Sometimes you have to be like a parent to them. You have to be motherly or fatherly. Sometimes you have to be a friend to them, and sometimes you have to serve them. In one position? Yes. Например, если вы состоите в отношениях мужчины и женщины, вы также можете своему партнеру быть как в таком родительском духе, состоять с ним в дружбе и служить. So, all of these devotees who are in the Madhurya Ras, they're also serving Krishna, they're friends with Krishna, and sometimes they're like a parent also to Krishna. И поэтому преданные, которые состоят с Кришной в Мадхурья расе, они тоже могут проявлять и родительскую заботу, и настроение служения, и какие-то элементы дружбы. But they also give the greatest love to Krishna. Но также они испытывают величайшую любовь к Кришне. And it is said that the relationship without marriage is more intense than in marriage. The loving affection which is there before the marriage is stronger than after the marriage. И говорится, что в этих отношениях любовь вне брака, она сильнее, чем любовь в браке. Of course, this is difficult for common people to understand. Конечно, обычным людям это сложно понять. And people sometimes even will accuse Lord Krishna of being a womanizer. И часто Кришну обвиняют в таких свободных отношениях с женщинами. Just like Srila Prabhupada, you can see Srila Prabhupada's altar up here. Srila Prabhupada sitting there on the Vyasasana. He is the founder of the International Society. So Srila Prabhupada was in America and he met with one professor from the university there. Шрила Прабхупада, наш основатель ачарья, которого вы можете видеть сейчас, его изображение на Висасане, в Америке он встретился с одним профессором. So this professor came in challenging Srila Prabhupada and saying to him, how can you worship this God Krishna? How can you worship Krishna? He's just a womanizer. И этот профессор начал с такого вызова в сторону Шрилы Прабхупады и сказал, как вы вообще можете поклоняться такому Богу, который просто с женщинами гуляет. He had so many queens. He had married 16,108 queens. У него столько жен, он женился на 16,108 царицах. And as a young man, he had pastimes in Vrindavan with the young cowherd girls. Во Вриндаване в свои ранние годы у него были отношения с девушками-пастушками. So this professor was saying that why you would worship him? He's just some man who is so much attached to women. И этот профессор говорил, как вы вообще можете поклоняться такому Богу, который просто думает только о женщинах. But Srila Prabhupada corrected the man and explained to him, he said, actually all women belong to Krishna. Шрила Прабхупада ответил этому профессору, сказал, что вообще-то все женщины принадлежат Кришне. Lord Krishna is the supreme proprietor, and everyone belongs to him. Господь Кришна — это верховный повелитель, он
тот, кому все принадлежит. So this man, although he was a professor, some academic scholar, he did not understand who was Lord Krishna. И вот этот профессор, ученый, не мог понять, кто такой Господь Кришна. And without understanding who is Lord Krishna, then he could never begin to understand who is Srimati Radharani. Но не понимая положения Господа Кришны, невозможно понять, кто такая Шримати Радхарани. And try to understand that to understand Lord Krishna is a very special thing, it's very exalted. How can we ever understand who is Krishna? Но понять, кто такой Господь Кришна, это тоже очень высокий уровень. Как мы вообще можем понять, кто такой Кришна? So we point out, you want to understand Lord Krishna, first of all, you have to understand who we are. If we don't know who we are, we will not understand Lord Krishna. И далее мы спускаемся к следующей необходимости. Чтобы понять, кто такой Господь Кришна, мы должны понять, кто мы такие. Потому что если мы не осознаем своего положения, то мы не сможем понять положение Господа. So it's very important for people to understand these things in a systematic manner. Поэтому очень важно, чтобы люди поняли это именно системно. And the first thing is to understand who we are, that we are not the body, that we are all souls. Поэтому первый шаг для нас — это понять, кто мы, что мы не тело, а душа. And as souls, we are eternal spiritual beings. Будучи душами, вообще как душа, мы являемся вечным духовным существом. Now we're living in a body which is material and therefore temporary. Сейчас мы живем в теле, которое материально и поэтому временно. But we are all by nature spiritual beings, and that spiritual nature has a relationship with Lord Krishna. Но по своей природе мы духовные существа, и эта природа имеет отношение к Господу Кришне. Lord Krishna is the supreme spiritual being. We are tiny parts of that supreme. Господь Кришна — это верховное духовное живое существо, а мы являемся его крошечными частицами. The relationship is like that between a spark and the fire. Lord Krishna is like the fire, and we are like little sparks from the fire. Чтобы понять, нас можно сравнить с огнем и искрами. Господь Кришна — это большое пламя, а мы крошечные искорки. We have the qualities of Krishna, but not in the same quantity. Мы обладаем качествами Кришны, но не в том же объеме, как Он. So understanding our spiritual nature, then we want to go on and understand our relationship with the Supreme Spirit. И поняв свое положение и свою природу, мы можем продвинуться дальше и начать понимать наши отношения с Господом Кришной. We should understand that as spiritual beings, we are all coming from the spiritual world. Мы должны понять, что, будучи духовными существами, мы исходим из духовного мира. Just as there is a material world, there's also a spiritual world, and there is an eternal world where there is no birth and death. Как существует материальный мир, также существует и духовный, вечный мир, в котором нет рождения и смерти. And we all belong there in the spiritual world, but we have come here to this material world due to our own ignorance. И изначально мы все из духовного мира, но мы попали в этот материальный мир из-за своего невежества. Lord Krishna comes to this world
to enlighten us, to teach us the process of religion. Господь Кришна приходит в этот материальный мир, чтобы просветить нас и научить нас принципам религии. Just like 5,000 years ago, Lord Krishna came to this world, and at that time he spoke the Bhagavad Gita. 5000 лет назад Господь Кришна лично приходил в этот мир, и тогда Он рассказал Бхагавад-гиту. During that time, when Lord Krishna came to this world, he came along with his eternal associates, and one of the persons who accompanied Lord Krishna at that time was Srimati Radharani. Когда Господь Кришна приходил в этот мир 5000 лет назад, его сопровождали его вечные спутники, и одной из них как раз была Шримати Радхарани. Now Lord Krishna has a nature that he likes to enjoy, something which we also like to do. He likes enjoyment, and he wants to enjoy the greatest pleasures. Природа Господа Кришны, Господу Кришне присуще любить наслаждаться. Это, по сути, и наша природа, мы тоже любим наслаждаться. Но Господь Кришна испытывает любовь к высшим наслаждениям. Lord Krishna was getting great pleasure being in the forests of Vrindavan, the most beautiful places on the planet. Господь Кришна испытывал наслаждение, пребывая в лесах Вриндавана, самого прекрасного места на земле. And he was with all the cowherd boys and the cows, who were all very special, very pious living entities. И он был там с мальчиками-пастушками и коровами, которые были по своей природе очень благочестивыми существами. During the daytime, Lord Krishna would be with the cowherd boys, and in the night, Lord Krishna would enjoy with the cowherd girls. Днем Кришна гулял с мальчиками-пастушками, а вечером проводил время с девушками-пастушками. But Lord Krishna could see that the cowherd girls, they were enjoying more than him. Но он увидел, что девушки-пастушки наслаждаются больше, чем он. He was enjoying being with them, but their pleasure was thousands of times his pleasure. Он наслаждался, проводя время с ними, но их наслаждение превосходило его собственное в 1000 раз. So Lord Krishna thought that, how can I enjoy like them? I want to enjoy the same way they're enjoying. И Господь Кришна подумал, как я могу испытать такое же наслаждение, какое испытывают они. So in this way, Lord Krishna considered how he could experience their pleasure. И Господь Кришна понял, каким образом он может испытать такое же наслаждение. At the same time, he has to consider that he has also his duties to perform. И также он осознал, что у него есть и обязанности, которые ему нужно выполнить. The Lord comes in every age. In the Bhagavad Gita, Krishna describes how he will come in every age. Господь приходит в каждую эпоху, и это описано в Бхагавад-гите. So Lord Krishna, he thought how he can fulfill all of his purposes. He doesn't want to neglect any of his duties. И Господь Кришна подумал, каким образом он может совместить все эти цели, потому что он не хотел пренебрегать своими обязанностями. Just like in this age, the Kali Yuga, the Lord has to come and establish the Sankirtan, the Yuga Dharma, Sankirtan. Например, в эту эпоху, в которой мы сейчас живем, Господь должен являться, чтобы принести людям Санкиртану.
So he has to fulfill that purpose, but at the same time he wants to also enjoy, like these gopis had enjoyed in the pastimes of Krishna. И он хотел исполнить это предназначение и также понять, как наслаждаются общением с ним эти девушки-пастушки. Therefore, in the Kali Yuga, Lord Krishna came again as Chaitanya Mahaprabhu. And as Chaitanya Mahaprabhu, he's taken the mood of the gopis. И поэтому в этот век снова Господь Кришна пришел в образе Господа Чайтани, и он принял настроение гопи. And of all the gopis, the topmost gopi is Srimati Radharani. И самой главной верховной гопи является Шримати Радхарани. So Lord Chaitanya Mahaprabhu comes and he wants to cultivate that mood which Srimati Radharani had in her service to Krishna. И Господь Чайтанья, явившись на землю, хотел испытать то же настроение, которое испытывает Радхарани в своем служении Кришне. So this is confidential. This is a more confidential reason for the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И вот это как раз самая сокровенная цель явления Господа Чайтаньи. Externally, his reason to come is to start the Sankirtan movement. А внешняя цель его прихода была установить движение Санкиртаны. But internally, he wants to experience, he wants to relish that mood, that pleasure which was had by all the gopis, and particularly that mood which was had by Srimati Radharani. Но внутренняя причина состояла в том, что он хотел испытать, почувствовать настроение гопи и, в частности, Шримати Радхарани. Just like when we offer arti, you know, some you'll see at 6 o'clock when we do arti, someone goes on the altar and they offer different articles to the deities. Как когда у нас проходит вечерняя служба, кто-то заходит в алтарь и начинает предлагать Господу различные параферналии. So before we go onto the altar to offer these articles, we have to purify our consciousness. There's a meditation which we perform. Но перед тем, как зайти в алтарь и начать предлагать все эти элементы, мы должны очиститься, поскольку очистить наше сознание, поскольку арати — это медитативный процесс. And the meditation is taught to us by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Господь Чайтанья научил нас медитации. And he teaches us that we should meditate, that I am not belonging to any of the divisions of the society of the material world. И он научил нас медитировать на то, что я не принадлежу какому-либо сословию из этого материального мира. In the Vedic culture, society is divided into four sections. There's 4 varnas and 4 ashrams. В ведической культуре общество делится на 4 варны и 4 ашрама. 4 varnas means occupations. One occupation is to be Brahman, to be the scholarly, the philosophical kind of person. Варна — это тип занятия. Например, одна из варн — это брахманы, ученые. Another occupation is Kshatriya, to be the managerial type and the administrator, to be in charge and tell people what to do. Другой род занятий — это кшатри, это управляющие. Они контролируют и указывают людям, что делать. Another occupation is the Vaishya, means to do business and to do farming. Следующий род занятий — это вайшьи,
они занимаются бизнесом и земледелием. And the other fourth is Sudra, meaning the worker or the laborer person who's told what to do. А четвертый род занятий это шудры, это рабочие, которым наоборот отдают распоряжение, что им делать. So there's 4 different types of occupations. There's also 4 divisions of spiritual society. И как есть 4 рода занятий, так и есть 4 деления духовного общества. First of all, there is the brahmachari, the student type of person. Первый этап это брахмачари, ученик. And then there is the grihastha, the married people. Далее идет грихастхи, женатые люди. Then there is the retired people, the vanaprasthas. Далее люди, удалившиеся от дел, ванапрастхи. And finally, there are the renounced people, like the sannyasis. И конечный этап это саньяси, человек, который принял отречение. So these are all divisions of material world. The material society has these different divisions. И материальное общество делится вот на такие категории. But when we offer the arti, when we do the puja, we meditate that I am not a Brahmin or a Kshatriya or a Vaishya or a Sudra. Но когда мы проводим пуджу, мы медитируем на то, что я не являюсь ни брахманом, ни кшатрием, ни вайшьей, ни шудрой. And I am not a brahmachari or grihastha or a vanaprastha or a sannyas. И также я не брахмачари, не грихастха, не ванапрастха и не саньяси. Lord Chaitanya teaches us we should meditate that I don't belong to any of these divisions. Господь Чайтанья учит нас, что мы должны медитировать на то, что не принадлежим ни к одной из этих категорий. So what is our position? What should we think? How we should think of ourselves? Так в чем же наше положение? Как мы должны думать о себе? We should think I am simply the servant of the servant of the servant of the gopis of Vrindavan. Мы должны думать, что я слуга, слуги, слуги, слуги гопи Вриндавана. And the topmost of the gopis of Vrindavan is this lady Sri Radha. А главная гопи в Вриндаване это девушка Шри Радха. So today we're observing this festival in honor of Srimati Radharani, and we're praying to her, please be merciful on us. Сегодня мы отмечаем этот праздник в честь Шримати Радхарани и молимся ей, пожалуйста, будь милостива к нам. She is Jai Nitai Sachi Sutta Nitai Gora Chandra Ki Jai. So Sri Radha is a very compassionate lady, and she is very intimately connected with Lord Krishna. Шримати Радхарани очень сострадательна, и она очень близко общается с Господом Кришной. So if we can somehow please Srimati Radharani, and if we can somehow get her attention, she can recommend us to Krishna. И если мы удовлетворим ее и обратим на себя ее внимание, она может порекомендовать нас Господу Кришне. So the people of Vrindavan, they're very much attached to Srimati Radharani, and they're always calling her name and praying to her to please accept us and recommend us to Krishna. Поэтому жители Вриндавана очень привязаны к Радхарани и молятся ей, пожалуйста, будь милостива к нам и порекомендуй нас Господу Кришне. And if she recommends us, certainly Krishna will accept us. И если она нас порекомендует Кришне, то, безусловно, Он нас примет. So today is a very, very important day, and this festival is very, very special. Поэтому сегодня очень важный день, и этот праздник очень особенный. Because by honoring Srimati Radharani in this way, we can please her. Потому что
воздавая честь таким образом Шримати Радхарани, мы можем удовлетворить ее. And if she is pleased with us, she can recommend us to Krishna. А если она будет довольна нами, она может нас порекомендовать к Кришне. She can say to Krishna, "Oh, these Hабаровsк devotees are very nice. They gave me a very nice birthday party." Она может сказать, знаешь, в Хабаровске очень хорошие преданные, они такой праздник устроили в честь моего рождения. I think they're all your devotees. Мне кажется, они все твои преданные. So, in this way we want to understand who is Srimati Radharani. Таким образом, мы пытаемся понять, кто такая Шримати Радхарани. That she is the very dearest devotee to Lord Krishna. Она преданная Господу Кришне, которая очень дорога ему. And as I said, she conquers Krishna by her pure love. И, как я уже сказал, она покоряет Господа Кришну своей чистой любовью. Lord Krishna is never conquered by anyone materially. You know, he came, he killed many demons. No one could conquer Krishna. Господа Кришну невозможно победить никакими материальными способами. Мы знаем, скольких демонов он уничтожил, и никому из них не удавалось победить его. Even grandfather, we were saying, Bhishma was fighting Krishna. He could not conquer Krishna. Даже могучий дед Бхишма не смог победить Кришну. But Krishna is conquered by the pure love of his devotees. Но Кришну побеждает чистая любовь его преданных. He becomes obliged. He becomes a servant of his devotees. Он становится в долгу, он становится слугой своих преданных. When he sees how much someone is trying to serve him, he likes to reciprocate. He likes to give them service in return. Потому что когда преданные служат Кришне, ему нравится отвечать им и тоже служить им. So when Krishna saw how much the gopis were trying to please him, Krishna was very affected. И когда Кришна увидел, как сильно гопи стараются удовлетворить его, на него это произвело большое впечатление. Lord Krishna would call the gopis to come. He would play on his flute, and they would hear the sound of Krishna's flute playing, and they would all immediately be attracted. They understood, oh, that is Krishna playing on the flute. Когда Кришна хотел привлечь их внимание, он начинал играть на флейте, и гопи, только заслышав этот звук флейты, сразу понимали, о, это Кришна играет. And when they heard the sound of Krishna's flute, they immediately stopped everything they were doing, and they went to where Krishna was. Их так привлекал этот звук, что когда они только начинали его слышать, они сразу прекращали любые свои занятия и устремлялись к Кришне. Even they were putting on their makeup and their jewelry, and they'd only half finished. They didn't care. They just stopped doing what they were, and they went immediately. Бывало такое, что они в этот момент наряжались и украшались, и этот звук заставал их как раз на середине этого вот наряжания, но им было все равно, они все бросали на полпути и просто мчались к Кришне. And even they were doing chores in the home, they would just leave it. They just drop everything and just run and go to Krishna. Даже если они что-то в этот момент делали по дому, они просто все бросали и мчались к Кришне. So when Lord Krishna saw how much the gopis were so anxious to be with him, Lord Krishna wanted to repay them. И когда Господь Кришна увидел, как сильно гопи хотят быть с ним, он захотел их вознаградить. But he had to tell them that actually, he said, I'm sorry, I can't repay you because you've given me so much. I cannot pay you back for what you've given me. Но он сказал, я не могу вас отблагодарить, мне нечем вам отплатить, потому что
вы отдаете мне так много любви, что мне нечем вам отплатить взамен. And he requested them to be happy with their own pious activities. И он попросил их быть удовлетворенными своей благочестивой деятельностью. Because Krishna said, I don't have anything to equal what you have given me. Он сказал, у меня нет ничего равного тому, что вы даете мне. And the person who gave the most was this gopi named Sri Radha, or sometimes we simply say Srimati Radharani, meaning the Queen of Vrindavan. А преданная, которая больше всех отдавала ему, это гопи по имени Шри Радха, или по-другому Шримати Радхарани, царица Вриндавана. So this name Radha indicates someone who is the most expert in the worship of Krishna. Само имя Радха означает ту, кто лучше всех поклоняется Господу Кришне. She gave the greatest pleasure to Krishna. Она дарит Кришне высочайшее наслаждение. Two of her qualities particularly were pleasing. One was her dancing. Lord Krishna is a very expert dancer, and he liked to have a partner who could also dance. Два качества, которые наиболее нравились Господу Кришне. Одно из них – это умение танцевать. Господь Кришна очень любит танцевать, и он хотел найти себе партнера, который танцевал бы так же хорошо, как он. So one day, you know, there are many peacocks in Vrindavan, and the peacocks, they like to dance, and they will open their feathers, and all the peacock feathers will open out, and then they'll dance, you know. And Lord Krishna could dance wonderfully, just like a peacock. And then Radharani came, and she would also dance like a peacock. Вы знаете, что в Вриндаване очень много павлинов. Они распускают свои хвосты и очень красиво танцуют. И вот однажды Господь Кришна, точно так же, как павлин, начал танцевать, и к нему присоединилась Шримати Радхарани. So she's an expert dancer, and another thing she's very expert in is cooking. Итак, она прекрасно танцует, и также она непревзойденно готовит. She had blessings from a great yogi. A great yogi named Durvasa gave her the blessings that everything she cooked would be just like nectar. Она получила благословение от великого йога-мистика Дурваса Муни, который благословил ее: все, что ты приготовишь, будет подобно нектару. And so she would cook every day for Lord Krishna. И поэтому она каждый день готовила для Кришны. And even Mother Yashoda would call Radharani to come and cook for Krishna. И даже мама Яшода звала ее, чтобы та пришла и приготовила что-то для Кришны. Because she knew Radharani had this blessing that everything she cooked would be just wonderful. Потому что она знала, что у Радхарани есть такое благословение, что бы она ни приготовила, это будет чудесный на вкус. All right, we'll stop now. We'll ask if there's any questions. Есть ли вопросы по лекции? No, ask somebody. Anybody else got any questions? You always had questions. Let somebody else ask a question. У кого-нибудь другого есть вопрос? Anybody else got questions? Yes. Вот Кришна любит больше всего преданных из Вриндавана, и преданные вриндаванские больше всего любят Кришну. И вот Кришна выглядит вот так, он с двумя руками, у него темная кожа, желтая одежда. Это потому, что он так хочет выглядеть? Или его так хотят видеть преданные, которые его больше всего любят? Krishna loves the devotees in Vrindavan most, and devotees of Vrindavan love Krishna the most. So why is he looking like that? Dark skin and yellow clothes. Why? What? Why is he looking like that? He has dark skin and yellow clothes. Two hands.
And two hands. And two hands. Is that because of his devotees want to see him like that? Is this form due to the devotees who want to see him like that, in that form? Well, we have to understand the eternal form of Lord Krishna is described to us in the scriptures. Вечная форма Господа Кришны дана нам в Писаниях. That he has a dark complexion like the monsoon cloud, but it's not any color of the material world. Его тело цвета только что появившейся грозовой тучи, но такого цвета мы не найдем здесь в материальном мире. If you were to see Lord Krishna actually, you don't see, first of all, you don't see Krishna with your material eyes. You have to purify your consciousness to see Krishna. Если бы вы видели воочию Господа Кришну, прежде всего нужно понять, что мы не можем увидеть его нашими материальными глазами. Нам сначала следует очиститься. Krishna is not understood by your material senses. Вашими материальными чувствами не понять Господа Кришну. So you're thinking, oh, Krishna, he's dark. Maybe he's like an African or something. He's very dark. But you cannot understand the beauty of Lord Krishna. Услыша, например, словосочетание «темная кожа», мы можем представить там какого-то африканца, но мы не можем... I said, you're thinking you may be like dark-colored person, like an African or something, but try to understand that Krishna's body is spiritual. Да, нам нужно понять, что тело Господа Кришны духовно, и мы своими материальными глазами не можем понять его красоту. Some descriptions are given there, like just as you're saying, he has a color like the monsoon cloud and so on. These descriptions are given just to try to help us to understand Krishna. But we cannot actually understand fully the transcendental form of Krishna. Вот эти описания, которые нам даны, что он цвета грозовой тучи, это всего лишь, чтобы помочь понять нам вообще какое-то направление, но мы не можем. If you could actually see Krishna, and remember, seeing Krishna not with these physical eyes. You have to see him with the pure vision. Мы не можем сейчас понять его трансцендентную форму. Чтобы увидеть его, мы должны иметь духовное видение. Lord Brahma describes Premanjana Charita Bhakti Vilochanena, that the eyes have to be anointed with love of God, with Krishna Prem. Then you have the eyes to see Krishna. Чтобы увидеть Кришну, глаза должны быть умащены бальзамом любви к нему. You cannot see Krishna with these eyes. Этими глазами невозможно увидеть Кришну. So Lord Krishna is the supreme beautiful object, and it's far beyond the powers of our mind and senses to understand. We have to purify ourselves. Кришна — это верховный и самый прекрасный объект для созерцания, и нашими материальными чувствами мы не можем даже приблизиться к тому, чтобы понять его. So when we are actually purified, then we may get some glimpse, we may be able to understand something of the transcendental beauty of Lord Krishna. И когда мы очистимся, тогда мы сможем понять какую-то каплю духовной красоты Кришны.
Just like material world, we think of, some women, oh, they're very beautiful, this woman's very beautiful. But the most beautiful women on this planet are nothing compared to the beautiful women on the heavenly planets. Например, даже в материальном мире, вот здесь на Земле мы можем говорить, вот эта женщина очень красивая, та очень красивая. Но даже самые прекрасные женщины Земли не сравнятся в красоте с женщинами на райских планетах. So we're thinking of Krishna according to our own limited conditional thinking. We're trying to understand him with our limited mind and senses. Мы пытаемся понять Господа Кришну своими ограниченными умом и чувствами. Мы переносим на него свои ограниченные материальные представления. But we have to see Krishna with the eyes of love of God. Но мы должны видеть Кришну глазами любви к Господу. When the devotees who were purified, when they saw Krishna, they would faint just seeing Krishna. Преданный, который уже очистился, стоит ему только увидеть Господа Кришну, он просто потеряет сознание. Just seeing the form of the Lord was so overwhelming that they would lose all consciousness and fall in a state of ecstasy. Просто увидеть трансцендентную форму Господа Кришны, это полностью, это заставит нас просто потерять сознание. So try and understand Krishna as described in the words of the scriptures. Попытайтесь понять Кришну словами Писаний. And don't think in our own limited ways. Не нужно на него переносить наши ограниченные представления. Yes. Вы сказали, что Кришна любит танцевать. И иногда на харинамах или вот на праздниках ты тоже начинаешь танцевать, плясывать. И вот по форме важно, иногда это просто спонтанно какие-то вот танцы. Нужно ли специально вот на харинаме какие-то вот, чтобы все было слажено, или вот нормально спонтанно танцы? You mentioned that Lord Krishna loves to dance, and he also sometimes dances in some festivals or in the parliament. So, is it supposed to be definite movement, or it can be spontaneous? Well, we're guided by the acharyas. Srila Prabhupada taught us how to dance. Нас должны направлять ачарьи. Шрила Прабхупада показал нам, как танцевать. You could say, as taught by Lord Chaitanya Mahaprabhu, who taught the Sankirtan movement. Или следует принимать знания об этом от Господа Чайтаньи Махапрабху, который основал движение Санкиртана. Lord Chaitanya, Lord Nityananda, you can see the deities, their hands are up in the air, they're dancing. Посмотрите на божеств Господа Чайтаньи и Нитянанды. Они подняли свои руки в воздух и танцуют. So Srila Prabhupada taught us like that in the beginning. Этому уже учил нас Шрила Прабхупада в самом начале. And then at one point Prabhupada jumped. He jumped up when he was dancing. И в какой-то момент Шрила Прабхупада начал прыгать в танце. Not immediately, but after some time they were having kirtan and Prabhupada started to jump. Не сразу, а через какое-то время у них был киртан, и Шрила Прабхупада начал прыгать. And immediately the news spread all over the temple, every temple, and all the temples began to jump. И эта новость мгновенно облетела все храмы, и во всех храмах начали прыгать. And Prabhupada
sometimes he would go like that to the door. He wanted them to chant. И иногда Шрила Прабхупада даже вот показывал преданным, что сейчас можно попрыгать. So we don't try to dance, how Krishna danced Rasa Leela. We're not trying to imitate Krishna's Rasa Leela dancing. Поэтому мы не пытаемся имитировать танцы Кришны в Раса-лиле. One time, devotees in Vladivostok, they did a very nice drama about the peacock, the Radharani and Krishna dancing. It was a year or two ago. They sent me the video. The devotees in Vladivostok did this drama of Radha and Krishna dancing as the peacocks. It was very nice. Во Владивостоке ставили спектакль музыкальный по вот как раз этой лиле, когда Радха и Кришна обернулись павлинами и стали танцевать. Они присылали мне видео, и это было просто прекрасно. So, you can get a peacock dress, make it just like we have dresses for the deities sometimes, put peacock feathers everywhere. We dress the deities in peacock feathers. Мы наряжаем божеств и вставляем им в головные уборы in commemoration of that pastime. павлиньи перья, чтобы вспомнить об этой игре. Yes, Manaji. Вообще наряжаем павлиньи перья. Все это Кришна, такие как Радхаштами, 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 они испытывают такую сильнейшую боль, когда он покидает все. Это игра происходит только здесь, в том мире, в духовном мире. Преданные его не испытывают такую сильную боль. Когда он покидает, да? Да, потому что он же понимает, что они его так любят, что безумно, они не могут жить с него. Только ли в материальном мире такое происходит? Yes, the Lila Krishna leaves because When Krishna leaves Vrindavan. when Krishna leaves Vrindavan, he doesn't his Lila and because his parents feel such separation and he came and go on in spiritual. Yes, it doesn't take place. That won't take place in the spiritual world. В духовном мире это не происходит. Because Krishna is always there in Goloka. He doesn't leave Goloka Vrindavan. Потому что Кришна все время находится на Галоке, он не покидает Галока Вриндаван. So that pastime's in the material world. Это игры, которые происходят в материальном мире. Just like Krishna's birth doesn't take place in the spiritual world. Как и рождение Кришны не происходит в духовном мире. But still, when Krishna goes to the forest every day, there is a feeling of separation from Krishna. Но тем не менее, каждый день, когда Кришна уходит пасти коров, преданные чувствуют разлуку с ним. And then there's a festival every night when they see Krishna returning. А когда вечером они видят, как Кришна возвращается, это целый праздник. So there is always a feeling of separation from Krishna. Поэтому, да, преданные всегда могут чувствовать разлуку с Кришной. The gopis want to go to the forest with Krishna. They see him go into the forest. They want to go with him. Гопи, когда видят, что Кришна уходит в лес, они тоже хотят пойти вслед за ним. Okay. Можно еще вопрос задать? Сейчас тут с В каких случаях нам следует отказаться от нашей дхармы ради Кришны? Бхишма не отказался от служения Хастинапура и ошибся, а гопи оставили своих мужей ради Кришны, а они были правы. in what cases Почему микрофон берете? а
Кому? Махараджу, чтобы слышно было. Is it a bit more convenient for you because to speak in the mind or just this? When I translate questions. Just tell me, what's the question? In what cases we should drop dharma for Krishna? For example, Bhishma didn't drop the service to Hastinapur, and it was wrong. But gopis left their husbands for Krishna, and they were right. Gopis left the husband. Who was wrong? Bhishma. What? He was wrong. He didn't protect Draupadi? He was wrong because he kept serving Hastinapur. He kept? His service to Hastinapur to Krishna. The question is, in what cases we should drop dharma and just serve Krishna? Drop our duties. Well, we have to consider what is favorable for Krishna's service. Нам нужно понять, что благоприятно для служения Кришне. Certainly the gopis went to Krishna, they gave up their dharma, they gave up their family, they gave up their duties to go to Krishna. Например, гопи оставили свою дхарму, своих мужей, детей и отправились к Кришне. Their interest was to satisfy Krishna. They didn't worry about their own position. Их желание было удовлетворить Кришну. Они не беспокоились о своем положении. They didn't worry about even losing their own chastity, which is the most valuable asset of a woman. Они не беспокоились даже о сохранении своей чести, что является одним из главных достояний женщины. They just simply thought, we have to go to Krishna. Krishna's calling us. Они просто думали, Кришна зовет нас, и нам нужно идти к нему. So that's the criterion is what is good for Krishna's service. Критерий — это что благоприятно для служения Кришне. They gave the other example about Bhishma, that Bhishma was not following Dharma. What was it? He took some... What did he do? What did Bhishma do? He didn't give up his service to a devoted person for the sake of Krishna. He what? He just kept serving in the house and the He remained a servant in the house of Duryodhana. Yes, well, the Lord has to teach that if you're on the wrong side, if you're fighting against Krishna, you cannot be victorious. Но вот в случае Бхишмы это был просто показательный урок от Кришны, что если вы сражаетесь на другой стороне против Кришны, то вы не можете победить. Even though you may be devotee, but if you're on the wrong side, you won't be victorious. Вы можете быть даже преданным, но если вы сражаетесь на другой стороне, то победы вам не видать. So we have to consider, we have to be guided by sadhu, shastra and guru. Поэтому нам нужно полагаться на гуру, садху и шастру. You want to go against dharma, you have to be very careful. Если мы хотим идти против дхармы, то нам нужно быть очень осторожными. If you do something which is displeasing to the sadhus or the gurus, then it can be very bad. Если мы делаем что-то, чем не будут довольны гуру и садху, то это может плохо для нас закончиться. If you harm another living entity, if you cut down trees, it's very bad. It's not good. Если вы наносите вред другим живым существам, рубите деревья, например, но это не есть хорошо. So we have to respect all forms of life.
Мы должны уважать все формы жизни. We have to follow the codes of religion. Мы должны следовать принципам религии. Lord Krishna comes to establish Dharma. If we don't follow Dharma, then certainly it's going to be a problem. Господь Кришна не сходит для того, чтобы установить законы дхармы. Если мы им не следуем, то у нас могут быть проблемы. So we should be very cautious. Поэтому мы должны быть очень внимательными. Yeah. Okay, Vijayana Sringa Prabhu, are you ready? Going to do Aarti now? Yes. Okay. Okay, thank you very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki, Bhakti Vrinda ki, Jai Jai Shri Radhe Shyam.